Hello, Grapplers. Welcome to GrapplTech and welcome to episode 21 of our free machine learning series in Telugu. And ఈ episode లో మనం will be discussing about membership operators. అసలు membership operators అంటే ఏంటి? See, for example, మీ దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది. సో ఆ లిస్ట్ లో ఒక పలానా ఎలిమెంట్ అనేది ఉందా లేదా, సో ఒక పలానా వాల్యూ అనేది ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఆ రికార్డ్స్ లో మీ పేరు ఉందా లేదా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చింది అనుకుందాం. సో దాన్ని మీరు ఎలా అయితే మీ నేమ్ ఎత్తుక్కుంటారో కాలేజ్లోకి వెళ్ళి, సో ఆ లిస్ట్లో మన పేరు ఉందా లేదా, సో ఆ లిస్ట్లో క్లియర్గా మన పేరు మనం మెన్షన్ చేశారా లేదా, మనం పాస్ అయ్యామా లేదా అని ఎలా అయితే చెక్ చేస్తామో, ఇన్ ద సేమ్ వే నీదో ఒక లిస్ట్ కానీ అలా ఏదైనా ఇటరబుల్ కానీ ఆర్ ఏదైనా స్ట్రింగ్ కానీ, ఓకే, సో దేంట్లో అయినా సరే ఒక పలానా వాల్యూ ఉందా, అది స్ట్రింగ్ కనుక అయితే ఆ స్ట్రింగ్ లో ఈ క్యారెక్టర్ ఉందా ఆర్ ఈ సబ్ స్ట్రింగ్ ఉందా అని మనం చెక్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, జస్ట్ రెండే ఉంటాయి. వన్ ఈస్ ఇన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ నాట్ ఇన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us కన్సిడర్ వీ హ్యావ్ అ లిస్ట్. ఓకే, సో ఒక లిస్ట్ ఉంది. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, 2, 3, 4 అనుకున్నాం. అండ్ if I want to ask Python, hey Python, is 2. సో 2 అనేది నా లిస్ట్ లో ఉందా లేదా, జస్ట్ ఉందా లేదా చెప్పు. అండ్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఎస్, ఆబ్వియస్లీ ట్రూ. సో ఇది కూడా మనకి బూలియన్ అవుట్పుట్ వస్తుంది విచ్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అండ్ పైథాన్ ఇస్ సేయింగ్ లైక్ ఎస్ ఈశ్వర్ 2 అనేది మనకి ఏలో ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఆస్క్ ఇస్ 20 ఇన్ ఏ, సో నా లిస్ట్ లో 20 అనే వాల్యూ ఉందా అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ ఈశ్వర్, పైథాన్ ఏమని చెప్తుంది, సింపుల్, ఫాల్స్. సో 20 అనే వాల్యూ లేదు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ లైక్ స్ట్రింగ్ ఉంది మన దగ్గర, సో నేమ్ అనుకుందాం. సో నేమ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఈశ్వర్ అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ పైథాన్, హే పైథాన్, సో ఈశ్వర్ అనే పేరులో డు వి హ్యావ్ హెచ్, సో హెచ్ ఉందా అని చెప్పేసి మనం చెక్ చేయాలి. సింపుల్గా ఈస్ హెచ్ ఇన్ నేమ్. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఉంది, హెచ్ ఉంది. సో హెచ్ అయితే మనకు ఉంది. ఇస్ ఇట్ క్యాపిటల్ హెచ్, సో క్యాపిటల్ హెచ్ ఉందా మన దాంట్లో. సో మన నేమ్ అనే వేరియబుల్లో ఈశ్వర్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ చేసాం. సో ఈశ్వర్ అనే స్ట్రింగ్ స్టోర్ చేసాం. ఆ స్ట్రింగ్ లో do we have capital H? And now if you run this, what is this issue? I'm case sensitive. So small h or big h, ఏదో ఒకటి చెప్పు. Is it lower case or upper case? Lower case అయితే ఉంది, upper case లేదు. And that is why it is printing as false. Okay, okay, Python. So ESH, which is a substring, or simple గా war. So war అనే వర్డ్ ఉందా ఈశ్వర్ లో, war అనే వర్డ్ ఉందా పైథాన్ అంటే ఎస్ యు ఆర్ రైట్, ఉంది. So war అనే వర్డ్ ఉంది. And if I try to change it as capital W, which is war, and now if I check this, false. Sure, again I'm case sensitive. Okay, and ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ మీ అందరికి. ఇఫ్ యూ చెక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బి అనేది వి హ్యావ్ 1, 2 అనుకున్నాం. ఓకే, సో మనం కళ్ళతో చూస్తే సో బి అనేది 1, 2, ఏ అనేది 1, 2, 3, 4. సో 1, 2 అయితే మనకి ఏలో అయితే ఉంది కంపల్సరీ. అండ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ పైథాన్ ద సేమ్ క్వశ్చన్, ఇస్ బి ఇన్ ఏ ఉందా, సో బి అనేది ఏలో ఉందా లేదా అని చెప్పి కనుక రన్ చేస్తే షూర్ ఇట్ ఇస్ ఫాల్స్, నో. సో బి అనే లిస్ట్ విచ్ ఇస్ 1, 2, ఆ లిస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ. ఏలో ఉండేది మనకి ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఇస్ 1, 2, 3, 4. సో ద ఎంటైర్ సీక్వెన్స్ ఇస్ అ లిస్ట్, రైట్? అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద వాల్యూస్, ఒకవేళ మనం 1, 2 అనే లిస్ట్ కనుక యాడ్ చేసి ఉంటాయి ఏలో, అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ చెక్ దిస్, ఇస్ బి ఇన్ ఏ, ఎస్ యు ఆర్ రైట్. సో 1, 2 లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిస్ట్ మనకి ఏ అనే లిస్ట్ లో లిస్ట్ లాగే ఉంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఏ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్, సారీ, బి ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆర్ ఇన్. వెరాస్ నాట్ ఇన్, ఓకే, సో నాట్ ఇన్ ఏంటో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ చేంజ్ మై బి వాల్యూ, సో 1, 2, 3 ఉంది మన దగ్గర. ఓకే, అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ చెక్, సో బి మనకి ఏలో ఉందా అంటే ఆబ్వియస్లీ వి నో దట్
ఫాల్స్, లేదు అని మనకి పైథాన్ చెప్తుంది. అదే మనం పైథాన్ని ఏ పైథాన్, సో మనకి ఏలో బి లేదు కదా అని అడుగుతున్నాం. ఓకే, సో మనకి ఏలో బి అనేది లేదు కదా, ఆబ్వియస్లీ రైట్. అండ్ నాట్ విల్ లైక్ ట్రూ, ఎస్ యు ఆర్ రైట్. సో బి అనేది మనకి ఏలో లేదు. సో ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్ అంటే ఏమీ లేదు, ఉందా లేదా, అది ఇటరబుల్ అయినా అవ్వచ్చు, స్ట్రింగ్ అన్నా అవ్వచ్చు. అండ్ దీన్ని మనం ఇంకా హై లెవెల్ ఎలా యూస్ చేయాలో ఫర్దర్ కమింగ్ వీడియోస్ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చూస్తూ ఉంటాం. మోర్ థింగ్, మనకి మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ కంటే ముందు వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్. అండ్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఎస్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో అందుకని మనం ప్రెసెంట్ అయితే ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ ని హోల్డ్ లో పెట్టాం. అండ్ డోంట్ వరీ, ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత వి విల్ కమ్ అగైన్ అండ్ విల్ రీవిజిట్ దిస్ టాపిక్. సో ఆపరేటర్స్ అనే టాపిక్ ని మనం రీవిజిట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఈ ఆపరేటర్స్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇన్ అంటే ఉందా, నాట్ ఇన్ అంటే లేదా, అండ్ దాన్ని మనం పైథాన్ అడుగుతున్నాం. దట్స్ ఇట్. సో ఐ హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టూడ్. ఏమైనా అర్థం కాకపోతే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బై బై.